One TV Patrol. Gigagubtang lugar sa San Antonio usa ka alienable and disposable. Mapagawas og konklusyon ang konseho sa Dakbayan sa Usamis labot sa legalidad sa gigagubtang lugar sa coastal area sa Barangay San Antonio. Sa ulahing regular session sa konseho ng syudad, ipadayag ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang pila ka hektaryang luna sa nasangpit nga barangay nga nakatitulo sa pamilyang Lungayan usa ka alienable and disposable o dili timberland. Kini sumala usab sa Department of Environment and Natural Resources Region 10 base usab sa land title number nga giduso sa Registry of Deeds. Sa pagkakaroon, gihulat na lang sa konseho ang dokumento sa City Assessor's Office sa tuyo nga mausa ang mga dokumento alang sa pagtapos sa maong investigasyon. Ang maong kumpirmasyon sa DENR dalam usab nga masirado na ang kaso gumikan kay adunay gipatumang writ of execution ang Korte Suprema pabor sa lehitimong mga tagiya og dili na gusto ang konseho nga matandog pa ang merito sa maong desisyon. May namduman nga nahimong agenda alang sa People's Hour sa konseho ang maong butang human reklamo ang usa ka pamilya nga kanhi miabang sa usa ka mga bahin sa maong luna. Gi-question ini ang wala matud pa nagkatukmang lot number sa maong land title hinungdan nga mihimo usab gilayon og pag-imbestigar ang konseho apil na ang classification sa maong public land. I will say this letter of our DNR Osasini signify that the land covered by our investigation last June 2006 regarding the implementation of the rate of execution related to the court decision on civil case number 1120, the subject property is within the alienable and disposable public land. It is not a timberland as alleged by the occupants who are going to be demolished, that the land subject of their occupancy is a timberland and not subject to the ownership or private ownership. So, if we remember, we asked the Bureau of Deeds, Receipt of Deeds of Samis to give us copy of certified true copy of the title covering the said land. Lot it, for example, that's be, and the attorney did oblige and give us copy of the title, certified copy, and the police copy to the DNR. Of course, the DNR made an investigation in their map of the DNR, and they found out that this is covered by E&D. With the manifestation of the majority leader regarding our inquiry, since this is an investigation whether or not the said property being subject to the said public hearing is alienable or disposable or timberland, it has already been addressed that this is a alienable and disposable. Only thing that we need to resolve in order for us to have a decision on our investigation is whether or not such property belongs to what has been mentioned in the title, because I think the respondent is questioning the lot number, which is not coinciding with the title number. So with the final resolution coming from the city assessor regarding such lot area, if this includes what is written on the title, I think that will be the issue that we need to resolve after we could have a conclusion of this investigation. One TV Patrol.